Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, tensions escalate on a number of fronts in Israel's south and central districts, with rocket fire from Gaza drawing retaliatory strikes and terror attacks in Jerusalem, leaving 2 civilians and 1 officer wounded. IDF Chief of General Staff Lieutenant General Aviv Kochavi levels a warning toward Islamist terror organizations. If the situation will escalate, Hamas and the Gaza Strip will pay a heavy price. Israeli Foreign Minister Yair Lapid unveils Jerusalem's plan for the Gaza Strip, asserting that the time has come to deal with the challenge posed by the southern Palestinian enclave. Tensions escalated over the weekend in Jerusalem, the West Bank districts of Judea and Samaria, as well as surrounding the Hamas-controlled Gaza Strip. Several hours after Israeli Defense Minister Benny Gantz highlighted last Friday Jerusalem's resolve to capture the 6 terrorists who escaped from high-security prison earlier last week, a series of security events ensued, which gradually escalated the situation on the ground. On Friday afternoon, a Palestinian assailant attempted to stab a police officer stationed at a gate leading to Jerusalem's Temple Mount. Border police officers immediately responded to the incident and neutralized the attacker. Consequently, 1 Israeli officer was injured in light condition and taken to hospital for treatment. During much of Friday, violent riots were also reported in multiple points of friction throughout the West Bank. Later that evening, approximately 30 minutes after 9 p.m., 2 of the 6 escaped prisoners were caught by Israel's security agency Shin Bet and police Yamam counter-terror units in the northern town of Nazareth. Subsequently, less than an hour and a half after their capture, rocket alert sirens sounded in Israeli communities surrounding the Gaza Strip, forcing residents to rush into bomb shelters within 15 seconds' time, in accordance with the Home Front Command's directives. The IDF spokesperson's unit later confirmed that 1 rocket was intercepted by Israel's aerial defense array. Furthermore, in response to the rocket fired toward Israel, IDF fighter jets and attack helicopters struck a number of Hamas installations in the northern Gaza Strip. Several hours later, during the early hours of Saturday morning, Israeli police counter-terror units Yamam captured 2 more of the escaped terrorists in the town of Shibli El-Ghanam, situated at the foot of Mount Tabor. One of the 2 captured prisoners that morning included the arch-terrorist Zakaria Zbeidi, a man responsible for masterminding multiple terror attacks that claimed the lives of dozens of Israelis. Meanwhile, on Saturday evening, Palestinian Islamists launched yet another rocket toward Israel's southern communities, triggering an Iron Dome battery to launch a projectile which successfully intercepted 1 incoming rocket. Thankfully, no injuries or damage were reported. Consequently, the Israeli Air Force launched yet another aerial strike on Saturday night, which, according to the IDF spokesperson's unit, targeted a number of installations belonging to the Islamist Hamas organization. The next day on Sunday, during a graduation ceremony of the 143rd Naval Academy's course, IDF Chief of General Staff Lieutenant General Aviv Kochavi leveled a warning to the Islamist organizations in both the West Bank and Gaza Strip against escalating the situation. אנו ניצבים כחיץ בין העם הזה לבין אויביו ב6 זירות, כולן פעילות, כשהמשמעותית ביותר היא כמובן איראן. עם זאת, בשבועות האחרונים חוזר ומתחדד האתגר בזירה הפלסטינית. לא נחדל עד שיתאפס אחרון המחבלים, ולא ניתן לארגוני הטרור באיו"ש וברצועת עזה להפוך את האירוע לסיבה לפגיעה באזרחי המדינה. צה"ל מגן בגבול רצועת עזה ולא נקבל הפרת ריבונות מכל סוג שהוא. אנו תוקפים בעוצמה על כל הפרה וכך נמשיך. ואם המצב יסלים, החמאס ורצועת עזה ישלמו
מחיר כבד. That same evening, Israeli Foreign Minister and alternate Premier Yair Lapid addressed the annual conference of the Institute for Counterterrorism at IDC in Herzliya, during which he opened his remarks by posing a question over Israel's course of action vis-à-vis the Gaza Strip. מדינת ישראל צריכה לענות לעצמה על השאלה מה אנחנו רוצים לעשות עם עזה. מאז שישראל עזבה את רצועת עזה ב-2005 היא נקלעת שוב ושוב לסבבי האלימות שגורמים סבל ונזק לתושבי המדינה ולכלכלה. המדיניות שבה נקטה ישראל עד כה לא שינתה מהותית את המצב. הסגרים לא עצרו את ההברחות וייצור הנשק, רק הלילה תקפנו ברצועה אחרי שיגור רקטה, התושבים שוב ירדו למקלטים. אנחנו צריכים לשנות כיוון. Jerusalem's top diplomat went on to unveil Israel's plan to launch a new initiative that will allow it to ultimately concentrate its efforts and resources toward contending with the main challenge of the Jewish state. התשובה הקצרה היא שאנחנו צריכים ללכת למהלך רב שנתי גדול של כלכלה תמורת ביטחון. זו גרסה ריאליסטית יותר של מה שקראו בעבר שיקום תמורת פירוז. מטרתו של מהלך כזה היא לייצר יציבות משני צידי הגבול, ביטחונית, אזרחית, כלכלית, מדינית. הקהילה הבינלאומית ותושבי עזה צריכים לדעת שהטרור החמאסי הוא המחסום בינם לבין חיים נורמליים. בנוסף, מהלך כזה יאפשר לישראל לרכז משאבים ותשומות במאבק האמיתי מול תוכנית הגרעין האיראנית ומול הניסיון האיראני להפוך למעצמה אזורית באמצעות הפצה של טרור ואלימות. Minister Lapid continued by voicing surprise that such an initiative was never seriously considered. למרבה הפלא, הצעה רצינית לכלכלת תמורת ביטחון בעזה מעולם לא הונחה על השולחן. בוודאי שלא באופן רשמי ומתוך ראייה כוללת של הסוגיה הפלסטינית. לא מעט מומחים יגידו לכם שאין למהלך כזה התכנות. התשובה שלי, לא ניסינו. מזה זמן רב, שתי החלופות היחידות שנמצאות על השולחן הן כיבוש עזה או המשך של סבבי לחימה לא נגמרים. אלו שתי חלופות גרועות. כיבוש עזה מנוגד לאינטרס הלאומי שלנו, אין לנו מה לחפש שם. סבבי הלחימה שוחקים את צה"ל, את הלגיטימציה הבינלאומית של ישראל ואת חוסנה ולכידותה של החברה הישראלית. זו אינה מציאות שאנחנו יכולים לקבל. The Israeli foreign minister further highlighted that the new initiative does not mean that Jerusalem would seek to negotiate with Hamas, a radical Islamist terror group that seeks the annihilation of the Jewish state, but rather aims to revive a diplomatic channel with the Palestinian Authority. Separately, Lapid underscored that the initiative may reflect a positive reaction from the international community. כיום מתקיים המצב האבסורדי שארגון טרור איסלאמי ואנטישמי תוקף אזרחים ישראלים, בעולם מאשים את ישראל. תמיד יהיו שונאי ישראל שיאשימו אותנו בכל דבר, אבל הצעה פוזיטיבית תשפר את המצב. במקום שהחמאס יקדם את האינטרסים שלו כארגון טרור רדיקלי על חשבון תושבי עזה, אנחנו נציג תוכנית איך לשפר את תנאי החיים בעזה אם החמאס יפסיק להתנהל כארגון טרור רדיקלי. עוצמתו של צה"ל מאפשרת לנו חופש פעולה בעזה. אבל עוצמתו של צה"ל גם מאפשרת לנו חופש פעולה מדיני. עמדת הכוח מאפשרת לנו ליזום מהלכים חיוביים במקום לשבת ולחכות לסבב הבא. Several hours after those remarks were made by Foreign Minister Yair Lapid, rocket alert sirens were sounded once more in the southern Israeli city of Sderot and the areas surrounding the Gaza Strip. The IDF spokesperson's unit subsequently confirmed that one incoming projectile was intercepted by the Iron Dome air defense system. 4 hours later, at approximately 20 minutes after 2 a.m. last night,
Palestinian Islamists launched yet another rocket from the Hamas-controlled territory. Once again, an Iron Dome battery managed to intercept the incoming rocket. In response, IDF fighter jets struck 4 additional military compounds belonging to the Islamist Hamas organization. Subsequently today, at approximately 2:20 p.m., a Palestinian assailant perpetrated a stabbing terror attack near the central bus station here in Jerusalem, roughly 200 meters away from where TV7 studios are situated. According to the police spokesperson's unit, the terrorist arrived at a business in Jaffa Street in Jerusalem and stabbed by means of a knife 2 civilians who were moderately wounded before border police units responded to the attack and neutralized the assailant. The 2 civilians and the terrorists were then transferred to hospitals in the city for treatment. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's prayer initiative, I would like to encourage you today to join the team and me here in Jerusalem to lift up the United States of America in prayer for its salvation and peace, alongside prayers for our persecuted brothers and sisters worldwide, in addition to our ongoing prayers for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. Separately, I would like to take this opportunity to thank all of you who partner with TV7 Israel, both by means of prayer and finance. Your dedicated support grants us, through God's grace, crucial tailwind to both sustain and develop TV7's ministry from here in Jerusalem. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shavua Tov u'Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.